Yoo yaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya egaa ammamoo viidiyoo kanaan boqonnaa shanaffaa ni eegalla jechuudha. Boqonnaa shanaffaan koorsii kana maakiroo ikoonomiik probleem jedha jechuudha. Waa'ee maakiroo ikoonomiik probleem yookaan immoo rakkoowwan ijoo maakiroo ikoonomii kan ta'an maal isaan kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf paartii tokkoffaa viidiyoo kanaan rakkoo isa jalqabaa unemployment jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf warroonni chaanaalii keenya subscribe hin goone akkasumas ammoo warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas ammoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan gaafa viidiyoo paartiiwwan itti aanan gadi dhiisnu akka isin bira ga'aniif jechuudha. Akkasumas ammoo viidiyoon keenya yoo jaalattan mallattoo jaalalaa yookaan immoo laayikii tuquudhaan jaalala keessan nuuf ibsaa isiniin jenna jechuudha. Laayik gaafa gootan viidiyoo keenya akka vaayiraalii ba'u akkasumas immoo akka namoonni viidiyoo kana barbaadan argatan taasisa waan ta'eef laayik akka gootan asumaan isinitti dhaammanna jechuudha. Inni jalqaba irratti gaafa laallu maakiroo ikoonomiik probleem. Maakiroo ikoonomiik probleem jechuun maal jechuudha kan jedhu jalqaba haa ilaallu. Macroeconomic problem refers to the challenges faced by an economy at a national or global level that affect its overall performance. Kana jechuun macroeconomic problem gaafa jennu rakkoowwan ikonomii biyya tokko akka waliigalaatitti akkasumas immoo ikonomii addunyaa miidhuu danda'an jedhaman kan walitti qabatee jirudha jechuudha. It arises when the economy does not adequately achieve the goal of full employment, stability and economic growth. Kana jechuun maal jechuudha? Macroeconomic problemiiwwan kun kan isaan burqan yookaan immoo kan dhufanii fi gooliiwwan yookaan immoo galma macroeconomic jennee teechifne economiiwwan biyya tokko boost godhu yookaan immoo sadarkaa guddaarra geessisuuf jennee isaan teechisne kanarra ga'uu dadhabuudhaan akkasumas immoo lammiilee carraa hojii yookaan immoo humna hojii qaban humna oomishaa qaban guutummaan guututti hojiidhaan ala taasisuu yookaan immoo carraan hojii uumamuu dhabuu akkasumas ikoonomiin stable ta'uu dhabuu yeroodhaa yerootti ikoonomiin jijjiiramuu sadarkaan isaa jechuudha. Akkasumas immoo guddinni ikoonomii irraa kan ka'e macroeconomic problemiin akka uumamanii ibsama jechuudha. If there is a low employment opportunity, slow rate of economic growth, there will be instability in economic performance. Kana jechuun ikoonomiin biyya tokko keessatti production yookaan immoo oomishni adeemsi oomishuu maal barbaada jechuudha? Laabariin barbaada jechuudha yookaan immoo humna hojjetaa ni barbaada jechuudha. Garuu immoo akkasuma humni hojjetaa tirree biyya tokko keessa gaafa jiraate garuu immoo rakkoowwan hojii dhabdummaa babal'achuudhaan akkasumas ikoonomiin biyya tokko sadarkaa gaarii hin taane irra jiraachuudhaan akkasumas immoo gooliiwwan maakiroo ikoonomiksii jedhamanii teessifaman gara hin taaneen hubatamuu akkasumas immoo gara hin taaneen ikoonomii biyya tokko guddisuudhaaf yaaluun carraa hojii dhabummaa babal'isa jechuudha. Carraan hojii dhabummaa babal'achuun ammoo ikoonomiin biyya tokko reetii gadaanaadhaan akka deemuu danda'u taasisa jedhaniitu kaasu jechuudha. Kun immoo ikoonomiin biyya tokko kan immoo ikoonomiin qaama tokko akka waliigalaatitti akka biyya tokkootti ta'uu danda'a akka addunyaalessaatitti maalinni jechuudha akka performance yookaan immoo dandeettii guddaa hin qabne taasisa jechuudha. Akka inni gadi bu'u taasisa jechuudha. This problem typically require movement, intervention or a policy adjustment. Rakkoolee kana egaa furuudhaaf wantoota adda addaa barbaaduu danda'a jechuudha. Mootummaan akka keessa seenu governmental intervention adda addaa barbaaduu danda'a yookaan immoo poolisii adda addaa akka create ta'an yookaan immoo akka develop ta'an barbaaduu danda'a jechuudha. Some of the major macroeconomic problem warroonni jedhamanii rakkoowwan macroeconomy ijoon jedhamanii ibsaman keessa unemployment and inflationiin isaan ijoodha jechuudha. Boqonnaa kana jalattis egaa waa'ee unemployment akkasumas immoo inflationii ilaalla jechuudha. Kanaan jalqaba irratti rakkoo isa jalqabaa unemploymentii haa ilaallume. Unemployment jechuun yookaan immoo hojii dhabdummaa jechuun maal inni kan jedhu yoo ilaallu unemployment means having no job while being able to and willing to work. Hojii dhabdummaa gaafa jennu hojiin hojjetamuu dhabamuu akkasumas immoo carraan hojii dhabamuu kan mul'isu ta'ee qaamni hojjetu jiraate akkasumas immoo dandeettii fi fedhii hojii yoo jiraate unemployment jira jenneetu himna jechuudha. The term unemployment refers to a situation when an individual is able to work. Yoo unemployment yookaan immoo hojii dhabaadha nama tokkoon kan jechuu dandeenyu dandeettii hojii yookaan immoo humna oomishaa yoo qabaate haani qaama miidhamaa hin taane rakkoowwan adda addaa keessa hin jirre jechuudha. And willing to work yookaan akkasumas fedhii hojiidhaaf kan qabu akkasumas immoo actively searching for work hojii
irra deddeebiidhaan yookaan yeroo yeroodhaan hojii barbaada kan jiru akkasumas garuu ta'ee maalinni unable to get work hojii barbaadamu san argachuu dhabuu isaatirraa kan ka'e unemployment jennaa jechuudha. It is also defined as those people in the workforce yookaan immoo humna oomishaa ta'anii who are working but do not have an appropriate job. Hojjechaa jiru garuu immoo maaliin ta'an jechuudha hojii appropriate yookaan immoo hojii gita isaanii ta'e hin argatan jechuudha. Kanaaf it is a major macroeconomic issue or a problem that directly impacts people live. Rakkoolee macroeconomicsii keessatti kan adda addaa keessaa rakkoo akka ijootitti akka kaafamuuf sababa ta'e akkasumas immoo jireenya namootaa jeequr akkasumas immoo jireenyi namootaa akka gadi aanaa ta'u standardiin isaa akka gadi bu'aa ta'u taasisuu wanta danda'u kan immoo rakkoo danda'u jedhamee kaafama jechuudha. Often leading to the lower living standard maalitti gadi buusuu danda'a standardii isaarra gadi buusuu danda'a emotional stress yookaan immoo dhiphinni sammuu akka uumamurree qaama yookaan immoo hojjetaa tokko irratti taasisa jechuudha. Namni tokko baratee hojii hin arganne jedhee akka inni dhiphatuuf taasisa jechuudha. Kun immoo rakkoo fayyaarreef akka isa saaxilu hima jechuudha. Unemployment usually rise during recession yookaan immoo ikonomiin biyya tokko sadarkaa guddinni isaa gadi aanaa yookaan immoo gadi bu'aa deemu irratti mul'ata jechuudha. Kanaaf measurement of unemployment or joblessness kan jennuun kun maalinni safartuun isaa hojii dhabdummaadha namni tokko hojii dhabaadha jechuudhaaf safartuu maal dabruu qaba kan jedhu haa ilaallu. One way to measure economic performance is by how well an economy use its resources and especially its workers. Safartuun inni jalqabaa fi inni barbaachisaan economiin tokko kan immoo sosochiin economical activity jennu tokko oomisha akkasumas immoo outputii jiru oomishuudhaaf hagam maal resoursiiwwan jirutti fayyadamaa jira keessattuu workarii yookaan immoo hojjettoota akkamitti itti fayyadamaa jira kan jedhu xiinxaluun barbaachisaadha jechuudha. Since workers are a key resources laboriin resoursiiwwan keessaa isa tokko waan ta'eef keeping them employed is a main goal of economic policy. Kanaaf economiin biyya tokkos seeran socho'aa jira jedhamuudhaaf unemploymentiin gadi bu'aa ta'uu qaba yookaan immoo carraa hojii dhabdummaa gadi bu'aa ta'uu qaba jedhameetu kaafama. Unemployment is measured by unemployment rate. Egaa unemploymentiin yookaan immoo hojii dhabdummaa reetiidhaan herreegamee unemployment reetiin biyya kana akkana hojii dhabdummaa babal'ate hojii dhabdummaan hin jiru jedhameetu kan ibsamu unemployment reetii irratti hundaa'ameeti jechuudha. Unemployment reetii measure how well an economy is using its worker who are its main resource akkamitti itti fayyadamaa jiran kan jedhu irratti hundaa'a economiin biyya tokkorree jedheetu ibsa jechuudha. It shows the percentage of a people who want to work but does not have a choice. Kana jechuun maal jechuudha? Qaamni tokko hojjechuu danda'ee akkasumas immoo garuu hojii hin arganne wajjin percentageidhaan barbaadama jechuudha yookaan immoo agarsiisa jechuudha. It is a percentage of a total labor yookaan immoo humna oomishaa kanneen jennuun labor force kanneen jennuun waliigala that is what unemployed but actively seeking or searching the job and willing to work. Ratio maaliti jechuudha yookaan immoo akkamittiin barbaadama total laboriiwwan jiran yookaan immoo humna oomishaa jiran keessaa humna ammamtu hojii hin arganne hojiidhaaf garuu fedhii kan qaban akkasumas immoo hojjechuu kan danda'an hojii barbaada kan jiran jechuudha. Percentagein isaa yookaan immoo akkaataan inni itti ibsamu it is a proportion of a labor force that is not currently employed but could be employed in later. Kun inni labor force gaafa jennuun tarii maal ta'uu danda'a jechuudha. Currently employed yookaan immoo yeroo ammaa kanatti hojii dhabaa ta'uu danda'u garuu immoo yeroo dhabooddee hojii argachuu danda'u warroota jedhamanii tilmaamamanidha jechuudha. Proportion yookaan immoo ratio isaaniiti. Labor force kan jennuun yookaan immoo humna hojjetaa kan jennuun it is yookaan immoo humna oomishaa inni jennuun jechuudha. Labor force is defined as a sum of unemployed and unemployed and the unemployment rate is defined as a percentage of a labor force that is unemployed jedheetu ibsa jechuudha. Labor force gaafa jennu humna qacaramee hojii hojjechaa jiru akkasumas immoo humna gara fuulduraatitti hojii hojjechuu danda'u gaafa hojiin jiraate hojii hojjechuu hin danda'u carraan hojii uumame hojiitti galuu warroota danda'an yookaan immoo humna oomishaa kan jedhaman kan ammoo hojiirra jiraniif hojiirra hin jirre jechuudha. Isaan waliigalatti labor force jedhamu jechuudha. Unemployment rate kan jennuun kun immoo percentage labor force akkasumas immoo warroota hojii hin qabne
reeshoon isaan gidduu yookaan immoo percentage isaa maal jechuudha unemployment rate jedhama jechuudha. Labor force kan jennu number of employed yookaan immoo namoota qacaramanii hojii irra jiran akkasumas number of unemployed kanneen jedhaman gara fuulduraatitti hojii argachuu kan danda'an garuu immoo ammatti hojii irra kan hin jirre walitti daanii humna oomishaa warroota ta'an jechuudha. Labor force jenna jechuudha. Employed is included paid employees boys full time and part time. Employed gaafa jennu yookaan immoo hojii irra namoota jiran gaafa jennu qacaramtoota hojii irra jiran yookaan immoo hojii kafalamaa irra jiran yeroodhaanis hojjechuu danda'u guyyaa guutuu jechuudha. Akkasumas immoo paarshaalii hojjechuu danda'u paarti taayimii jechuudha yookaan immoo sa'a wayii hojjechaa sa'a wayii barachaa akka jechuusan people who worked in their own business akkasumas immoo warroota biizinasii mataa isaanii own godhanii create godhan yookaan immoo raan godhan kan dabalatudha jechuudha. Akkasumas dhaabbata isaanii kan hoogganan and also those who were temporarily absent from a work because of illness and vacation. Boqonnaadha ta'uu danda'a, dhukkuboota sababa dhukkuba adda addaatiin ta'uu danda'a, hojiirra turanii garuu sababa dhukkubaatiin akkasumas sababa boqonnaatiin yookaan immoo bashannanaatiin hojiirra kan hin jirrellee employed jedhamu jechuudha. Unemployed kan jennuun immoo this includes people who were not employed and had tried to find job. Warroota hojii barbaaduudhaaf dhama'aa jiran garuu immoo hojii hin arganneen unemployed jennaa jechuudha. Not in the labor force yookaan immoo humna oomishaa kan hin taane kan jennuun kophaatti maal isaanii including people not in paid yookaan immoo hojii kafalchiisaa yookaan immoo kafaltii hin qabne irra kanneen hojjetan. Akkasumas immoo who are not looking for work yookaan immoo namoota hojii hin barbaanne people who are studying yookaan immoo namoota hojjechaa barachaa jiran akkasumas immoo namoonni qaama miidhamtoonni irree as keessatti namoonni qaama miidhamtoota ta'anii hojii irratti actively search godhaa yookaan immoo hojjechaa hin jirre not in the labor force jennaan yookaan immoo ga'eessota adda addaan not in the labor force yookaan immoo humna oomishaati jechuu hin dandeenyu. Unemployment rate gaafa jennu immoo maayinni unemployment ratein bifa formulaatiin gaafa barru number of unemployed yookaan immoo namoota hojii dhabanii garuu immoo hojii barbaadaa jiran jechuudha. Divided by labor force yookaan immoo humna oomishaa biyya san keessa jiru baay'isuu 100 goone rate yookaan immoo percentiin isaa maal fakkaata proportion isaa kan jedhu barbaaduu dandeenya jechuudha. Example number of employed 1 million yoo ta'e yookaan immoo namoonni hojii qaban miliyoona tokko ta'an number of employediin keenya 200,000 yoo ta'e yookaan immoo namoonni hojii hin argane unemployed jennuun 200,000 yoo ta'an gaafa unemployment rate isaa barbaannu maal ta'a jechuudha. Labor force jechuun maal inni employed fi unemployed gaafa walitti daanu miliyoona 1,200,000 ta'a jechuudha. Sana booddee labor forcein keenya maal ta'a? miliyoona 1,200,000 ta'a jechuudha. Number of unemployed immoo 200,000 hiruu miliyoona 1,200,000 baay'isuu 100 goonee arganna jechuudha. Economists identify different types of unemployment. Among those types, frictional, structural and cyclical are the main. Economistonni adda addaa akkaataa yookaan immoo haalota adda addaatiin madaalanii unemploymentii iddoo gurguddoo sadiitti qoodanii yookaan immoo iddoo gurguddoo sadiitti ramadu jechuudha. Inni jalqaba frictional unemployment dha. Frictional unemployment maaltu adda kan godha yookaan immoo ibsituun isaa maali kan jedhu gaafa laallu also called search unemployment jedhamaniitu beekamu. Occur when worker lose their current job and are in the process of finding another job. Yeroo akkamii uumamuu danda'a jechuudha. Hojjettoonni hojii isaaniitirra turanii hojii isaanii amma irra jiran dhabanii hojii biraa barbaadaa yeroo itti jiran. Akkasumas immoo happen when people the temporarily jobless were looking for a new job and after quitting being fried or graduating. Namoonni tokko kan immoo barattoonni akka haaratti eegee eebbifamanii booddee hojii barbaadu jechuudha. Isaan kunneen illee yeroodhaaf hojii waan dhabaniif hojiitti galuuf waan jiruuf frictional unemployment jalatti ramadamu jechuudha. Such unemployed individual include fresh graduated yookaan immoo akka haaratti reefu kan eebbifaman, new entrant yookaan immoo hojii reefu kan gadhiisanii bahanii yookaan immoo hojii seenan, akkasumas re-entrant kan jennuun irra deebiidhaan hojii keessa turanii hojii keessaa bahanii irra deebiidhaan hojii kan seenan. Who earlier took a break from employed yookaan immoo yeroo tokko boqonnaa waggaa jedhamee kan kennamu jira jechuudha. Annual leave kennamu jira jechuudha dhaabbattoota adda addaa keessatti. Isaan kunneen illee frictional unemployed jedhamu jechuudha. Frictional unemployed kan jennuun job aspirant yookaan immoo hojii barbaadudha. Yeroo hunda carraaqqeen isaanii
isaan eenyu faana kan jedhu fresh graduated first time seeker yookaan immoo yeroo jalqabaatiif hojii warroota seenan working quiet job to look for a better opportunity yookaan immoo hojiirra osoo jiran hojii biraa warroonni barbaadan irree jiru jechuudha. Hojii fooyya'aa galii fooyya'aa argachuudhaaf reentrant from a career break yookaan immoo boqonnaa booddee warroonni hojii irra deebiidhaan seenuu barbaadan irree jiru waan ta'eef isaan frictional unemployment jedhamu jechuudha. Cause of frictional unemployment yookaan immoo yeroo dabree hojii dhimma unemploymentii jedhamu yookaan immoo frictional unemployment ka'umsi isaa yookaan immoo sababni isaa maali ni gaafa jedhu employee dissatisfaction hojjetaan tokko hojii isaatiitti maal ta'uu danda'a jechuudha. Hojii amma hojjetutti galii isaatiitti gammadaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal ta'uu danda'a jechuudha. Gara fuulduraatitti hojii jiran barbaadata jechuudha. Worker often quit their jobs hojii isaanii gadhiisuu danda'u. When they are what unhappy due to the low payment or their low income and poor working condition haala hojii mijataa hin taane keessa gaafa jiraatan akkasumas immoo hojii clear hin taane yookaan immoo gaheen hojii isaanii adda hin baane fakkeenya hundumtuu hojjetaan hunduu kan isa ajaju yoo ta'e hojii san dhiisee bahuu danda'a jechuudha. Sababa kanaan frictional unemploymentiin uumamuu danda'a. Akkasumas skill gaappii gaafa jennu employment may leave a job when they feel they lack the skill yookaan immoo ani isa kana hin madaalu hojii kana hin madaalu jedhanii hojjettoonni tokko maal ta'uu danda'u jechuudha. Hojii dhiisanii bahuu danda'u. Sababni isaatis ani dandee hojii akkasii kana hojjedhu jedhanii jechuudha. Expertise needed to do the work properly. Kanaaf maaliif jedhaniitu yaadu jechuudha. Isa kana hojjechuu kan qabu qaamota baratan qaamota fiildii kanaan baratanii eebbifamanii hojjetan ta'uu qabu jedhanii waan of amansiisaniif jechuudha. Personal reason rakkoowwan dhuunfaa hojjetaadhaan jiran kanneen akka worker leave their job for a personal reason like that of a moving, studying, child care, health care and so on. Rakkoowwan adda addaa yookaan immoo dhuunfaadhaan wal qabatan haalota adda addaa rakkoo fayyaa ta'uu danda'a akkasumas immoo daa'ima guddisuudhaaf ta'uu danda'a barnoota fooyyessuu yookaan immoo sadarkaa barumsaa ol guddifachuudhaaf barumsa dhiisuu danda'u jechuudha. Sana booda hojjetu waan deebi'aniif frictional unemployment jedhama jechuudha. Educational level irratti gaafa fayyadamnurre hojjetaan tokko fresh graduated yookaan immoo akka haaraatti gaafa eebbisamee hojii barbaadu maal ta'a jechuudha. Sababa ta'a jechuudha frictional unemploymentiidhaaf. Inni kan biraa structural unemployment. Structural unemployment gaafa jennu immoo is a mismatch between the worker skill in the economy and the skills that the employee demand from the worker. Kana jechuun yeroo tokko maaltu mudata jechuudha. Hojiin osuma jiru skilliin yookaan immoo wanti sadarkaan barumsaa hojiin sun barbaadu fi sadarkaan barumsaa yookaan immoo beekumsi namni hojii barbaadu sun qabu walgituu dhabuu isaatiin maaltu uumama jechuudha. Hojii dhabdummaatu uumama. Hojii dhabdummaan akkasii kun maal inni skill mismatch to the work kan jedhamu structural unemployment dha jechuudha. It caused by different between the skill possessed by unemployed population and the job available in the market. Hojiiwwan carraa hojii jiranii fi beekumsa namni hojii dhabaan sun qabee jiru wal madaaluu dhabuu isaaniitiin carraa hojii dhabdummaan mudatu structural unemployment jedhama. The main reason for structural unemployment is a mismatch of the worker skill and the job available. Kan mana misiniin jedhe it happens when people lose their jobs because their skill no longer match what employers needs. So often due to the new technology and the change in the economy jedheetu kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedha Saaraa namni jedhamu hojii maalii keessa hojjechaa jirti jedha. Maashina mana huccuu harkaan hodhamu keessa hojjechaa jirti jedheetu kaasa jechuudha. One day the factory install advanced saving machine. Maashina haaraa huccuu hodhuu danda'u yookaan immoo huccuu hodhuudhaaf fayyadu dhaabbanni isheen keessa hojjetaa turte sun galchee jechuudha. Kanaaf hojii isheen harkaan hojjechaa turte sana booddee maashina kana hojjechuu waan hin dandeenyeef hojii kana gadhiise yookaan immoo hojii kana keessa ari'amte gaafa jedhu this structural unemployment jedhama jechuudha. Sababni isaatis maal inni because her skill are no longer needed to due to the new technology. Technology kanaan waliin hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Sababa kanaaf hojii dhiiste hojii dhabdee jirti jechuudha. Structural unemployment jedhama jechuudha. Wanta akkasii kuni if a store update its system and a worker cannot use the new tools they may become structurally unemployed. Kanaaf store update si yookaan immoo sistemni adda addaa gaafa haaromfamu yookaan immoo meeshaan adda addaa gaafa indaastirii yookaan immoo iddoo dura hojjetaan sun hojjetaa turetti dabalaman maal ta'u jechuudha.
akka haaraatitti dirqama wal baruu qabu jechuudha. Sababa kanaaf aga wal baranitti structural unemployed yookaan immoo hojii dhabaa ta'uu danda'u jechuudha. Inni sadaffaa fi inni ijoon ammoo jara kana lamaaniin adda ta'e tokkotu jira jechuudha. Inni cyclical unemployment dha. Cyclical unemployment gaafa jennu is caused by economic downturns. Inni kun cyclical unemployment wanti hubachuu qabdan kan inni mudatu rakkoo biraatiin osoo hin taane ikoonomiin biyya tokko sadarkaa gaariirra ta'uu dhabuu isaa yookaan immoo downturn kan jennuun decrease ta'uu recessionary phase irratti argamu isaatiin unemployment uumamuudha jechuudha cyclicaliin kun. It is employment due to a period of a negative cyclical growth or economic growth, economic slowdown. Kuni maalidhaan uumamuu danda'a jechuudha. Guddina economy tokko negatiivii ta'uu kan immoo gadi bu'aa ta'uu isaarra kan ka'e cyclical unemploymentiin kun ni uumama jechuudha. When the economy slow down, economy biyya tokko gadi bu'aadha jechuun maal jechuudha yookaan immoo recessionary phase irra jira jechuun maal jechuudha business yookaan immoo dhaabbanni oomishi tokko oomisha isaa gadi buusa jechuudha. Kun immoo maal taasisa jechuudha hojjettoota hojjechaa turanirree hojii keessaa ari'uu akkasumas immoo akka inni haaratti hin qacarre dhaloota humna oomishaa akka hin qacarre taasisa jechuudha. Kun immoo it is harder to find the work. Sababa kanaaf hojii fooyya'aa ta'e argachuun ni ulfaata jechuudha. Hojii argachuun irree ulfaatadha jechuudha. It is likely to occur in the contractionary phase or recessionary phase of a business cycle. Business cycle keessaa recessionary phase yookaan immoo contractionary phase economy yookaan immoo GDP akkasumas outputiin biyya tokko gaafa gadi bu'aa deemu national income galiin biyya tokko gaafa gadi bu'aa deemu unemployment sababa kanaan uumamuudha jechuudha cyclical unemployment. These kinds of unemployment is during the low point of a business cycle. Low point irratti uumamuu danda'a jechuudha. Recessionary phase dhaa qabee haga trough kan jennu sanitti jechuudha. It is the number of a people out of people out of the work as a result of a temporary setback in the economy such a recession and a change in a business cycle. Kun immoo maal mul'isa jechuudha economiin biyya tokko sadarkaa gadaanaatti gaafa deemu carraa hojii dhabdummaa uumamaa deemu ta'uusaa mul'isa jechuudha. Even in a strong economy gurguddaa keessatti gaafa laallu a small amount of unemployment is a normal. Hojii dhabdummaan parsantii xiqqaa qabu parsantii haga 4 haga 5 gidduu jiru normaalidha yookaan immoo guutummaan guutuutti lammiin biyya tokko employedidha jechuu hin dandeenyu. Keessattuu maal yoo ta'e frictional akkasumas immoo structuralidha taanaan frictional gaafa jennu people changing job yookaan immoo namoota hojii jijjiirraaf jecha hojii irra hin jirre akkasumas immoo mismatch of skill gidduu jiru frictional fi structuraliin akka unemploymentiitti ilaalaman jechuudha. Namni yookaan immoo populationiin unemployed ta'e frictionally akkasumas immoo structural unemployment keessa jiru tokko akka unemploymentiitti lakkaa'amu jedhameetu ka'a jechuudha. Sababni isaas yeroo booddee ni galu waan ta'eef economic keessa garuu immoo cyclically gaafa ta'u cyclicaliin maal ta'uu danda'a jechuudha. Caused by what economic downturn yookaan immoo sababa economiin biyya tokko gadi bu'aa deemuun sababa ka'uuf haga economy sun deebi'ee ka'utti achuma hojii dhabdummaan ni babal'ata jechuudha. Because when the economy is doing well people can easily find a job. Gaafa economy sadarkaa guddaarratti ol ba'e jaroonni cyclically sun maal ta'u jechuudha hojii argatu. Garuu immoo full employed jedhamanii warroonni lakkaa'aman frictional fi structurally unemployed keessa gaafa jiraatan yeroodha booddee ni argatu jechuudha. Kun rakkoo economy biyya tokkotti wanta wal qabatu hin qabu jechuudha. Kun rakkoo qaama dhuunfaa yookaan immoo qaama qacaruu fi qaama hojjetu gidduu jiruudha malee. Cyclical unemployment only happens when the economy slow down. Only happen when the economy slow down. Economy biyya tokko gaafa gadi bu'u qofa rakkoo unemployment uumamuudha jechuudha. So without it the economy is considered healthy. Kanaaf unemployment kun hin jiru yookaan immoo cyclical unemployment hin jiru taanaan yookaan immoo rakkoon economy hin jiru taanaan ibsitu maalitti jechuudha rakkoon economy hin jiru yookaan immoo GDP biyya tokko gadi aanaa mooti jedhamee ibsamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa cause of unemployment dha. Cause of unemployment yookaan immoo sababni hojii dhabdummaa maalinni kan jedhu gaafa laallu inni jalqaba limited land in rural areas many people depends on the land for their living. Maal irratti hundaa'uudha jechuudha baadiyyaa Itoophiyaa yookaan immoo biyya keenya hedduu keessatti namoonni lafa irratti hundaa'uudha jechuudha oomisha agriculture irratti hirmaatu waan ta'eef. But there is not enough land for everyone. Kun immoo ijoolleen haaraa dhalatanirree akka lafa gahaa hin arganne yookaan immoo lafa jireenya isaanii madaaloo akka hin arganne taasisuu causing unemployment kun immoo carraan hojii akka hin uumamne taasisa jechuudha.
keessattuu naannoo agricultural production irratti jechuudha. Inni kan biraa seasonal agriculture. Seasonal agriculture gaafa jennu hojjetaan tokko kan immoo qotee bulaan tokko maal ta'a jechuudha, qonnarra jira haa jennuuti. Yeroo waqtii gannaa hin qotaa, bona immoo maal ta'a jechuudha, eega midhaan dhahee galchee booddee gaappii wayiitu jira jechuudha. Gaappii ji'oota 4 haga ji'oota 5 ji'oota 6 hojiidhaan ala lafa ta'a jechuudha. Sababni isaatis guutummaan guututti maal ta'e jechuudha, agriculture yookaan immoo seasonal irratti ganna irratti xiyyeeffatee oomisha waan ta'eef, kun seasonal agriculture yookaan immoo ganna oomishuu isaa yeroo dabree oomishuun isaa unemploymentiidhaaf saaxila jechuudha. Overpopulationiin irree akkasumas hawaasni lakkoofsi uummataa garmalee dabaluun irree unemploymentiin akka jiraatu taasisa jechuudha. Namoonni hojii barbaadan hojii jiru ol ta'u waan ta'eef lack of a development plan, rakkoowwan pilaaniiwwan adda addaa yookaan immoo sagantaawwan fooyya'insa unemploymentii kanarratti taasifaman adda addaa rakkoo isaan irra gahuun yookaan immoo hubannoo dhabuudhaan pilaaniiwwan adda addaa gaafa develop ta'an unemploymentii of keessatti hin qabatan jechuudha. Lammiilee humna oomishaa qaban of keessatti odoon qabatee pilaaniiwwan bahan maal ta'u jechuudha, ikoonomiin biyya tokko akka gadi bu'u taasisu. Ikoonomiiwwan kun gadi bu'e jechuun ammoo unemploymentiin akka babal'atu taasisa. This makes it hard for the government to create job and help workers jedhama jechuudha. Inni kan biraa geographical immobility dha. Sometimes workers cannot easily move from one place to another and this leads to unemployment. Kana jechuun namoonni yeroo tokko iddoodhaa iddootti deemuuf fedhii hin qaban jechuudha. Sababa kanaaf baadiyyaa qofa ta'anii oomisha irratti xiyyeeffatu jechuudha. Magaalaa deemanii hojii hin hojjetan, akkasumas immoo iddoodhaa iddootti socho'anii hojii hojjechuu waan hin barbaanneef hojii dhabdummaan mudachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa lack of industrialization yookaan immoo when the country has a few industries and fabricas, there are not enough jobs and many workers cannot find employees. Kana jechuun maal jechuudha, namoonni baay'een akka hojii hin arganne kan taasisu keessaa inni tokko biyyi tokko maal hin qabdu jechuudha, indaastirii yookaan immoo humna oomishaa guddaa hin qabdu waan ta'eef achirratti humni oomishaa yookaan immoo namoonni hojii barbaadan kun faabrikaawwan yookaan immoo indaastiriiwwan adda addaa seenanii carraan hojii argachuu isaanii gadi bu'aadha jechuudha. High cost of education yookaan immoo barumsaaf leenjiiwwan adda addaa experience adda addaa develop godhachuudhaaf maal ta'u jechuudha, namoonni baasii guddaa gaafatamu jechuudha. Baasiin kun irree koostii humnaa ol isaanitti waan ta'uuf hojii hin argatan jechuudha, yookaan immoo sababa iskiilii san dhabuutiin hojii hin argatan jechuudha. Inni kan biraa technological change dha. Technological change gaafa jennu new machine can replace worker. Haguma laalaa jirru addunyaan keenya guutummaan guutuuttis jedhamu haga dandeessutti garamitti deemaa jirti jechuudha. Gara roobootiiwwan adda addaa, gara maashinoota adda addaatiin hojii hojjechuutti deemaa jirti jechuudha. Kun immoo namoonni akka hojii hin arganne taasisu jechuudha. Qabxiin inni biraa nuti argannu consequence of unemployment yookaan immoo dhiibbaa unemploymentii, dhiibbaan hojii dhabdummaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa hojii dhabdummaan rakkoolee adda addaa gurguddoo ikoonomii biyya tokko akkasumas immoo akka addunyaatitti dhiibbaawwan gurguddoo qaba jechuudha. Dhiibban inni jalqabaa yookaan immoo miidhaa inni fidu poverty dha. Poverty, without a job people have no regular income and live in a poor condition. Namoonni hojii malee galii murtaa'aa yookaan immoo galii dhaabbataa argachuu hin danda'an. Galii hin arganne taanaan immoo jireenya isaanii haala gaariidhaan dursuu yookaan immoo hoogganachuu hin danda'an. Sababa kanaaf maal ta'u jechuudha, poor condition yookaan immoo hiyyummaa keessa jiraatu jechuudha. Rakkoon inni biraa inni fidu hunger and malnutrition dha. Beela akkasumas immoo nyaata madaalawaa dhabuudhaaf nama saaxila jechuudha. Without job people cannot afford enough food. Nyaata jireenyaaf isaan barbaachisu argachuu hin danda'an jechuudha namoonni hojii dhabdummaadhaaf saaxilaman. Leading to hunger and health problem. Nyaata gahaa argachuu dhabuun isaanii rakkoo beelaa akkasumas immoo rakkoolee dhukkuba adda addaa isaan saaxila jechuudha. Three to peace and stability. If a people are not employed, there is a tendency of them to engage in activities that will create instability and a breakdown of law. Seera maleessummaawwan adda addaa yookaan immoo
badiiwwan adda addaa irratti hirmaatu jechuudha. Qaamonni hojii hin arganne yookaan immoo namoonni hojii dhaban dirqama jiraachuuf jecha wantoota adda addaa balleessuu danda'u jechuudha. Sababa waraanaatiif illee sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa mental stress and depression fida jechuudha. Mental stress and depression gaafa jennu qaamni tokko hojii gaafa dhabe yookaan immoo hojiidhaan ala gaafa jiru maaltu itti dhaga'ama jechuudha. Gadaantummaa kanneen akka dhukkubbii sammuudhaaf saaxilamuu akkasumas immoo physically and socially constructed ta'u kan immoo dhiibbatu irra ga'a ni dhorkama dhuunfaa gara dhuunfaa tokkotti yookaan immoo kophummaatu itti dhagahama. Sababa kana maal ta'a jechuudha depression ani namaa gadi jedhanii akka of yaadan taasisa jechuudha. It can also cause mental health issue. Sababa kana maal kaasuu danda'a jechuudha rakkoo sammuu adda addaatiif isaan saaxiluu danda'a jechuudha hojii dhabdummaani. Inni kan biraa lower economic growth unemploymentiin guddaatu jira jechuun yookaan immoo unemploymentii hojii dhabdummaan jira jechuun ikonomiin biyya tokko maal ta'a jechuudha gadi bu'aa ta'a jechuudha. Sababni isaatis maal inni namoonni baay'een hojii hin argatan yookaan immoo hojii irratti hin hirmaatan jechuudha. Sababa kanaaf production yookaan immoo oomishni maal ta'a jechuudha gadi bu'aa ta'a jechuudha. Oomishni gadi bu'aadha jechuun ammoo dhiyeessiin hin jiru taanaan ammoo maaltu hin jiru jechuudha. Ikonomiin biyya tokko yookaan immoo galiin biyya tokko maal ta'a jechuudha gadi bu'aa ta'a. GDP'n biyya tokko gadi bu'aa ta'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoo faamiliidhaan yookaan immoo maatiidhaan wal qabatan hedduurree uuma jechuudha. Akkamittiin kan jedhu gaafa laallu joblessness or unemployment can lead to the conflict and breakups and hardship within the family. Kana jechuun maatiiwwan akka gargar faca'an haadhaaf abbaadhaan malee akka hafan daa'imni taasisuudhaan akkasumas immoo maatiin gargar akka bahu taasisuu danda'a jechuudha. Social problemii hedduu qaba jechuudha. Unemployment increase crime rates in a country or in a globe. Kana jechuun hojii dhabdummaan akka yakki baay'atuuf taasisa jechuudha. Akka addunyaatti yookaan immoo akka biyya tokkootitti lack of a job and money may push some people into theft and illegal activity. Hattummaa irratti akka hirmaatan yookaan immoo seeraan hojiilee adda addaa seeraan alaa irratti akka hirmaatan taasisa jechuudha. Sababa kanaaf nageenyummaan hawaasummaa ni miidhama jechuudha. Inni kan biraa migrationidha. People may leave their home areas or countries to find work elsewhere in order to live jechuudha. Namoonni jireenya isaaniitiif dirqama hojii ni barbaachisa yookaan immoo galii nyaata isaanii uffisuudhaaf akkasumas immoo jiraachuudhaaf meeshaalee jireenyaaf isaan guutan necessary good kanneen jennuun kan argachuudhaaf dirqama galiin isaan barbaachisa jechuudha. Galii kana argachuudhaaf jecha dirqama yookaan immoo gara biyya alaa akkasumas immoo iddoodhaa iddootti godaanu jechuudha. Godaansi akka uumamuuf sababa jechuudha. Inni kan biraa high rate of dependency. Kana jechuun qaamni tokko namni tokko hojii hin qabu jechuun qaama tokko irratti yookaan immoo nama biroo irratti depend akka ta'u yookaan immoo akka hirkatu isaan taasisa jechuudha. Faayinaanshaali of hin danda'an jechuudha. Tole eega rakkoolee kana fida jennee kaasnee akka ikoonoomiksiitiitti immoo Remedies yookaan immoo furmaanni unemploymentiidha maalinni qaamonni adda addaa maal godhuu qabu kan jedhu haa ilaallu jechuudha. Adoption of a labor intensive technique furmaata unemployment isa tokkoffaadha jechuudha. Government should use more labor intensive method rather than what capital intensive method in a new industries to create a jobs. Industry wan haaraa mootummaan ijaaru keessatti maaltu uumamuu qaba jechuudha. Maashina namoonni irratti hirmaatanii humna namootaatiin hojjetu uumuu qabu. Maashina ofiisaatiif maanuwaalii ofiisaatiif hojjetu osoo hin taane labor intensive yookaan immoo kan namoota akka irratti hojjetan barbaachisu malee maashinaan akka hojjetu akka meetodii san akka hin fayyadamne gorsu jechuudha. Ikonomistoonni adda addaa rapid industrialization industrii maal ta'uu qaba jedhu guddachuu qaba, babal'achuu qaba. Industiriiwwan adda addaa ijaarsa irratti hirmaachuu qabu. Akkasumas gaafa industiriiwwan adda addaa babal'ate maal ta'a jechuudha. Jireenyi qaama tokko nama dhuunfaa tokko ni dabala jechuudha. We need to what improve existing industry yookaan immoo industiriiwwan turanirree fooyyessuu danda'uu qabna jechuudha. Create a new one such as iron, steel, defense and power industries. Kanneen akka industiriiwwan iron oomishanii steeliiwwan adda addaa sibiilota adda addaa humna namaa gaafatan oomishuu irratti hirmaachuu qabu jedhameetu ka'a jechuudha. Population control egaa sababni dabalii uummataatiif hojiin jiruu fi akkasumas immoo humni oomishaa jiru walgituu dhabuudhaan irree unemploymentiin uumamuu danda'a
danda'a. Gaafa kana populationiin lakkoofsi uummataa dabaluudhaan unemploymentiin ni dabalata jechuudha. Sababni isaatis maal inni hojiin jiru muraasa yoo ta'e dhaloonni hojii irratti hirmaatu yookaan immoo labor forcein gaafa dabale maaltu uumama jechuudha, hojii dhabdubbaan ni mul'ata jechuudha. Sababa kanaaf maal ta'uu qabu jechuudha, population control yookaan immoo populationii lakkoofsa hawaasaa gadi hir'isuudha jechuudha. Promoting family planning karaa kamiin yoo jennu family planning yookaan immoo sagantaa maatii adda addaa proogiraamii gochuudhaan yookaan immoo maatiin tokko lakkoofsa daa'immanii gadi xiqqeessuudhaan akka horachuu qabu beeksisuu ta'uu danda'a. Especially in rural area, naannoowwan irra jireessan hiyyummaan yookaan immoo unemploymentiin itti mul'atu kanneen akka baadiyyaawwan adda addaa jechuudha. Can help control over population, lakkoofsi uummataa akka control ta'u barsiisuu akkasumas immoo gorsuudhaan akkasumas maal gochuu ni danda'ama jechuudha. Reduce unemploymentii gadi buusuu ni danda'ama. Dhiibbaa inni fidurree pressure isaatirree gadi buusuu ni danda'ama jechuudha. Inni bira reorientation of education system. The government should change the education system to meet the country's needs and focus more on a practical skill. Yeroo ammaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa barnoota piraaktikaalii hin taane tiyooretiikaalidha kan kennamaa jiru akka biyya keenyatti irree gaafa ilaallu. Inni kun immoo hojii dhabdummaan akka babal'atuuf sababa jechuudha. Sababni isaatis maaliif namni tokko yuunivarsiitii galee baratee bahee haa jennuuti, garuu piraaktikaalii osoo hin taane kan inni baratee bahu tiyooriidha jechuudha. Fakkeenya agirikaalcharii irra namni baratu tokko qonna hin beekoo ta'e, akkaataa itti facaasan hin beekoo ta'e barachuun isaa maali bu'aansaa kan jedhurre. Sababa kanaaf maal ta'uu qaba jechuudha, tiyooriirra piraaktikaalii baay'isuu qabu, garasitti fooyyessuu qabu, sirni barnootaarra sirraa'uu qaba jedhaniitu kaasu jechuudha. Encouraging of small enterprises xixiqqoo kanneen akka namoota dhuunfaadhaan akkasumas immoo gurmiiwwan adda addaa waldaadhaan ijaaraman jajjabeessu. Small business should get support like loans, liqaawwan adda addaa argachuu qabu, akkasumas immoo deeggarsa meeshaalee adda addaa akkasumas maalinni tireeningiiwwan adda addaa yookaan immoo leenjiiwwan adda addaa argachuu qabu jechuudha. Oomisha isaan oomishatanirree oomisha isaanii akka gabaatti dhiyeeffatanii sagantaa oomishuu isaanii yookaan immoo saappilaayi abilitii isaanii guddifachuu akka danda'an maarket aksesii irree yookaan immoo haala gabaa madaalawaa ta'e irree argachuu qabu jechuudha. Kun immoo hojiin akka uumamuuf carraa uumaaf jechuudha. Akkasumas immoo hojii uumuufiin barbaachisaadha jedhameetu ka'a jechuudha. Rural development scheme yookaan immoo sagantaa misooma baadiyyaa yookaan immoo dagaagina baadiyyaa kan jedhamantu jiru jechuudha. Isarratti investing in rural area with a modern farming technique. Egaa akkuma beekamu hawaasni keenya sirna qonna duubatti hafaa qotiyyoodhaan qotuu animaali faarmingii fayyadamu jechuudha. Inni kun immoo akka isaan nyaatan of hin dandeenye taasisuu, hiyyummaan akka ta'uu fi akkasumas immoo unemploymentiin akka jiraatu taasisa jechuudha. Kanaaf wanti nama ajaa'ibu tokko tiyooriin yeroo kana dhiyoo kana bahee jira jechuudha. Tiyooriin kun maal jedha jechuudha, lammiilee naannoo biyyoota guddatanii keessa jiran daa'immoo yookaan immoo population growth control kan godhuu qaban isaani jedhameetu bahaa jira jechuudha. Kuni maaliif hiyyummaan irree akka population growth uumamu taasisa jedhameetu amanama jechuudha. Sababa hiyyummaatiif population increase ta'a jedhameetu himama jechuudha. Kanaaf agricultural area irratti rural area irratti keessaayyuu maal ta'uu qaba jechuudha, akka agricultural technique haaraa fayyadamuu danda'an taasisuu, akkasumas immoo non agricultural activity can provide job, hojiin gahaan akka uumamuuf fakkeenya seasonal agricultureedhaan akka hin xamadamneef maal ta'uu qabu jechuudha. Ganna yoo oomisha isaanii oomishatan birraa hojii dhabaniitu taa'u waan ta'eef hojii carraa hojii adda addaa uumuufiin irree barbaachisaadha jechuudha. Kun immoo lookaal ikoonomii akka yookaan immoo ikoonomiin naannoo isaanii jiru akka develop ta'u yookaan immoo akka dagaagu taasisa jedhameetu amanama jechuudha. The other one is improving transport and communication. Gaafa kana jennu better road and internet access help connect people to job market. Egaa marketiin iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Innis maalinni physical market digital market. Physical market gaafa jennu bitaa fi akkasumas immoo gurguratan qaama wal arganii iddoo itti interact godhanidha. Digital market gaafa jennu immoo physically wal arguun hin barbaachisu, meeshaalee isaanii qofa onlineidhaan walitti gurguru. Sababa kanaan addunyaan keenya maalitti deemaa jirti jechuudha, gara digital marketitti deemaa jirti jechuudha.
jechuudha. Kun immoo maalidhaan ta'e internet accessiin jiraachuudhaan ta'e jechuudha. Sababa kanaaf internet accessii babal'isuudhaan akkasumas immoo rakkoo daandii baadiyyaa keessatti amma rakkinni guddaan maa inni oomishni ni oomishama garuu immoo oomishni akka badu ta'a. Sababni isaatis daandii gahaan yookaan immoo akkaataan uummanni baadiyyaa oomisha isaa oomishate gara magaalaatti hin geessineef rakkoon daandii jira jechuudha. Rakkoowwan akkasii kana furuudhaan unemploymentiin furmaata argachuu ni danda'a jedhameetu ka'a jechuudha. Inni kan bira relationship between unemployment and output oomishni oomishamu akkasumas immoo unemploymentii hojii dhabdummaa maaltu walitti fida kan jedhu mee haa ilaallu. There is an inverse relationship between the unemployment and the GDP or output, economic output or national income. Inverse relation jira jechuudha. Unemploymentii fi outputii gidduu inverse relation jira jechuudha. Akkasumas unemploymentii fi national income gidduu maaltu jira jechuudha. Inverse relation jira yookaan immoo relation walitti dhufeenya faallaa ta'etu jira jechuudha. When unemployment goes up or increase, GDP goes down. Gaafa unemploymentiin yookaan immoo hojii dhabdummaan dabalu GDP'n biyya tokko yookaan immoo addunyaa maal ta'a jechuudha gadi bu'aa deema jechuudha. When unemployment goes down yookaan immoo unemploymentiin gadi bu'aa yookaan immoo hojii dhabdummaan ni xiqqaata jechuun GDP'n biyya tokko sadarkaa guddaatti deemaa jira jechuu agarsiisa jechuudha. Unemployed people are not producing good or service. Unemployed people kan jennuun yookaan immoo hojii dhabdoonni oomisha adda addaaf akkasumas tajaajila adda addaa dhiyeessuu hin danda'an jechuudha. Sababa kanaan fewer workers mean less production which slows the economy. Sababa kanaaf maaltu uumama jechuudha. Hojjettoonni hammi ta'e qofni hirmaannaa oomishaa keessatti ni hirmaatu. Kun immoo maal mul'isa? Production yookaan immoo oomishni xiqqaan akka oomishamuuf sababa ta'a jechuudha. Kun immoo ikoonomiin biyya tokko slow down akka ta'u yookaan immoo akka down turns ta'u yookaan immoo akka gadi bu'u taasisa jechuudha. Inni biraa seerri wayii as keessatti argannu Occam's law jedhameetu beekama. Occam's law jechuun seerri jedhu nama Arthur Occam jedhamuun bahe jechuudha. Seerri kun maal jedha? Explain the link between unemployment and output. Linkii yookaan immoo walitti dhufeenya unemployment akkasumas immoo output seera ibsuudha jechuudha. When unemployment rises, economic output falls jedheetu dubbata jechuudha. When unemployment falls, output increase jedheetu dubbata jechuudha. Seerri kun yookaan immoo Occam's law'ini maal jedha jechuudha. Gaafa unemployment yookaan immoo hojii dhabdummaan dabalu oomishni waliigalaa yookaan immoo GDP'n biyya tokko gadi bu'a. Gaafa immoo unemployment rate'n gadi bu'u seerri yookaan immoo oomishni biyya tokko ni dabala jedheetu hima jechuudha. Kanaaf less unemploymentiin akka maaltu jiraatu taasisa jechuudha. More outputiin akka jiraatu taasisa yookaan immoo oomishni guddaan akka jiraatu taasisa. Garuu immoo hojii dhabdummaa guddaan gaafa jiraatu maaltu akka uumamu taasisa jechuudha. Outputiin yookaan immoo oomishni waliigalaa general output yookaan immoo aggregate output kan jennuun akka gadi bu'u taasisa jedhaniitu dubbatu jechuudha. Inni bira labor market equilibrium wanta lamaas keessatti arganna jechuudha. Labor market akkasumas immoo equilibrium of labor market jenneetu hubanna jechuudha. Labor market jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafa ilaallu, labor supply the number of worker willing and able to work at a given wage rate. Kana jechuun lakkoofsa hojjettoota hojii barbaadanii akkasumas immoo hojjechuu danda'anii reetii yookaan immoo hamma weejii yookaan immoo kafaltii laabarii murtaa'aa ta'e namoota hojjechuu danda'an akkasumas immoo hojjechuu barbaadan jedhameetu hiikama jechuudha. Labor supply jechuun labor demand gaafa jennu immoo the number of a job firms are willing to offer or the number of workers that employers are willing and able to hire at a given wage rate. Galii laabarii yookaan immoo wage rate murtaa'aa ta'een dhaabbanni tokko hamma namoota hojii akka hojjetaniif barbaadanii fi hojii hojjechuu danda'an barbaaduun labor demand jenna jechuudha. Yookaan immoo kana maal jennee hiikuu dandeenya? Lakkoofsa yookaan immoo hamma hojii namoota hojii barbaadaniif banaa ta'ee jiru jennee hiikuu dandeenya jechuudha labor demand. Labor market equilibrium gaafa jennu immoo maal jechuudha? Happens when the quantity of a labor demand by firms equal to that of what? Quantity labor supplied by worker. Kana jechuun labor market equilibrium gaafa jennu maal jechuudha? Labor supply akkasumas immoo labor demandiin wal qixxee ta'uu isaanii mul'isa. Akkasumas immoo namoota
hojii hojjechuu barbaadan gatii murtaa'aa ta'e namoota hojii hojjechuu barbaadanii fi hojii hojjechuu danda'anii fi akkasumas namoonni yookaan immoo dhaabbattoonni namoota hojii hojjechuu danda'aniif hojii hojjechuu barbaadan fedhan walqixxee gaafa ta'an labor market equilibrium jedhama jechuudha. Equilibrium wage kan jennuun immoo the wage rate at which quantity of labor supplied equal to that of the quantity of labor demanded. Equilibrium wage gaafa jennu labor supply akkasumas immoo labor demand gaafa jennu warroonni qacaran yookaan immoo labor demand qaban dhaabbattoonni namoota hojii hojjechuu danda'an akkasumas fedhii hojii qaban qacaran maal baasu jechuudha, gatii qacaree yookaan immoo weejii baasu jechuudha. Warri immoo hojii barbaadan hamma ittiin hojjechuu barbaadan baasu jechuudha. Gaafa gatiin kun lamaan wal qixxaatu equilibrium wage jedhama jechuudha. Kanaaf equilibrium employment gaafa jennu immoo maal jechuudha, the number of worker hired at the equilibrium wage rate. Kanaaf equilibrium wageedhaan hammi nama qacaramu kan immoo hamma namni hojii hojjechuu barbaadu akkasumas hojjechuu danda'u gatii kanaan qacaramu equilibrium employment jedhama jechuudha. Gama biraatiin giraafikaalii gaafa laallu equilibrium labor market equilibrium kan jennuun iddoo kana jechuudha. Equilibrium jechuun ishee kana poointii kana wage ratein akkasumas immoo y axisiidhaan beeksifama jechuudha. X axisiidhaan immoo employment yookaan immoo lakkoofsa namoota qacaramuu barbaadaniiti jechuudha. Kanaaf inni kun upward kan ta'e nutti mul'atu labor supply dha. Labor supply curve slope upward dha yookaan immoo upward dha ta'ee ibsama jechuudha. Kun immoo maal mul'isa? So as wage increase, as wage increase more people are what willing to work. Gaafa mindaan dabalu yookaan immoo dhaabbanni tokko mindaa dabale gaafa jedhu namoonni maal ta'u jechuudha, dhaabbata san keessa hojjechuudhaaf fedhii qabu jechuudha. Kanaaf yoo mindaan dabale namoonni ni dabalu jechuudha. Represent the behavior of a worker. Kuni maal mul'isa jechuudha? The behavior of workerii mul'isa, amala hojjettootaa mul'isa. Isa kana hubadhaa jechuudha. Labor demand curve gaafa jennu immoo yookaan immoo downward sloping kuni slope ward down dha jechuudha. Labor demand curve ni maal mul'isa? Show that as a wage decrease or a wage is go to decrease, employees are willing to hire more workers. Maal jechuudha? Dhaabbanni tokko tokko immoo gaafa mindaan hir'atu namoota baay'ee qacaruu barbaadu jechuudha. Sababni isaatis koostii production hir'isanii oomisha guddaa oomishuu barbaadu. Sababni isaatis profitii increase godhachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf labor demand curve represents the behavior of a firm agarsiisa. Labor supply curve immoo represents the behavior of a worker mul'isa. Isa kana qabadhaa jechuudha, adda baafadhaati. Firms demand worker based on what? How productivity and cost. Kana jechuun dhaabbanni oomishi tokko namoota yookaan immoo hojjettoota haala lamaan barbaada jechuudha. Hamma oomishuu danda'u akkasumas immoo koostiin isaa yookaan immoo baasiin weejiin isaan barbaadan hagam kan jedhu irratti hundaa'aniitu qacarrii taasisu jechuudha. When wage this means when wage are high, firms demand fewer workers. Weejiin yookaan immoo kafaltiin laabarii isaaniitiif hojjettoota kafalamu gaafa dabalu dhaabbanni maal ta'a jechuudha. Dhaabbanni tokko hojjettoota xiqqaa qacaruu barbaada jechuudha. Gaafa immoo weejiin isaa loowii ta'u akkasumas immoo gatiin laabariidhaaf yookaan immoo workarootaaf kafalamu gaafa gadi aanaa ta'u dhaabbanni tokko maal ta'a jechuudha, hire more workers yookaan immoo hojjettoota baay'ee qacara jechuudha. Kanaaf demand for labor curve downward sloping akka taasisa jechuudha. Labor are supplied based on what? How attractive wage. Qaamni hojii hojjetu tokko maal irratti hundaa'ee hojii barbaada jechuudha. Weejii faabrikaan yookaan immoo dhaabbanni tokko dhiyeessu irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf how attractive wage, weejiin taa'e sun yookaan immoo dhaabbanni qacaru sun ramade hagam harkisaadha yookaan immoo hagam hawwataadha kan jedhu irratti hundaa'aniitu maal ta'u jechuudha, namoonni baay'een hojii barbaadu isa jedhu mul'isa jechuudha. When the wage is high yookaan immoo kafaltiin dhaabbanni tokko kafaluudhaaf murteesse guddaa yoo ta'e namoonni baay'een maal ta'u jechuudha, hojii hojjechuudhaaf barbaadu. More people are willing to work. Gaafa immoo weejiin loowii ta'u yookaan immoo kafaltii laabariidhaaf kafalamu xiqqaa ta'u namoonni xiqqaan hojii hojjechuu barbaadu jechuudha. Sababni isaatis kafaltii xiqqaadhaan hojjechuudhaaf fedhii hin qaban waan ta'eef. Kanaaf supply of labor curve upward sloping akka ta'u taasise jechuudha.
Kanaaf equilibrium point yookaan immoo labor market kan jennuun the equilibrium point is where labor supply equals to labor demand. Labor supply akkasumas immoo labor demandiin iddoo itti wal qixxee ta'anidha. Dhaabbanni hojjettoota barbaadu akkasumas immoo amalli dhaabbata amalli hojjettoota hojii barbaadanii gaafa wal qixxaatu equilibrium point or labor market equilibrium jenna jechuudha. At equilibrium no excess supply and no excess demand. Equilibrium irra jechuun excessiin supply yookaan immoo dhiyeessiin humna nama hojii barbaadu baay'een hin jiru yookaan immoo kan caalu hin jiru akkasumas demandiin bal'aan hin jiru jedhama jechuudha. Kanaaf labor shortage'inis hin jiru, unemployment'inis hin jiru jechuudha. If the wage is above equilibrium yookaan immoo equilibrium pointidha olitti gaafa taa'e wagein tokko yookaan immoo isa dura ture sanirra wagein gaafa dabale maal ta'a jechuudha. Wages are too high yookaan immoo gatiin dhaabbanni tokko hojjettootaaf kafalu garmalee dabala jechuudha. Kun immoo maal taasisa? More people want to job. Namoonni baay'een hojiidhaaf akka kaka'an taasisa jechuudha. But companies here fewer worker because it is expense. Garuu immoo kaampaaniiwwan maal ta'u jechuudha gaafa weejiin increase ta'u namoota xiqqoo qacaruu barbaadu jechuudha. Sababni isaatis humni namoota garmalee qaaliidha waan ta'eef jechuudha. This creates unemployment yookaan immoo gaafa kana ta'u yookaan immoo gaafa weejiin increase ta'u maaltu uumama jechuudha. Unemploymentiin ni uumama jechuudha. If the wage is below equilibrium gaafa ta'e yookaan immoo weejiin gaafa iddoo equilibriumii sanii gadi siqe maaltu uumama kan jedhu gaafa laalu weejiin baay'ee gadi bu'a jechuudha. Equilibriumiidha gadi bu'uun baay'ee gadi bu'a. Kun immoo maal taasisa? Kaampaaniiwwan namoota hedduu qacaruu akka danda'an taasisa. Garuu immoo namoonni xiqqoon hojii kana hojjechuu barbaadu jechuudha. Sababni isaatis kafaltiin humna isaaniitiif kafalamu xiqqaa waan ta'eef namoonni baay'een hojii hin tuffatu malee hin hojjetan jechuudha. Kun immoo maal taasisa? Labor shortage yookaan immoo hanqinni hojjettoota akka mudatu taasisa jechuudha. More job opening than worker. Kana jechuun hojiin banaan hedduutu argama jechuudha. Sababa weejiin gadi bu'aa ta'eef. Factor influencing labor market equilibrium. Labor market equilibriumii rakkoowwan adda addaa influence godhu kan immoo dhiibbaa adda addaatu jiru jechuudha. Productivity irratti hundaa'anii labor market equilibriumiin iddoo isaatii socho'uu danda'a jechuudha. When worker become more productive yookaan immoo hojjettoonni qacaraman bu'aan isaan buusan yookaan immoo outputiin isaan buusan gaafa guddaa ta'e they can produce more good. Kana jechuun gaafa isaan oomisha guddaa oomishuu danda'an firmiin maal ta'uu danda'a jechuudha. Workaroota kanarraa yookaan immoo hojjettoota kanarraa piroofitii guddaa akka argatu taasisa jechuudha. Sababni isaatis maalinni firmiin wanti to hear more worker akka firmiin namoota dabalataa qacaruudhaaf illee maal ta'u jechuudha karra banu jechuudha. As a result, labor demand shifted to the right, wage rise and more people get job. Gaafa kana ta'uu labor demand yookaan immoo bocni labor demand curve kan jennuun kun maal ta'a jechuudha gara alaatiitti deema. Outputiin increase ta'a. Gaafa kana immoo maaltu ta'a? Wagein increase ta'a yookaan immoo kafaltiin mindaa akka mindaadha increase ta'a jechuudha. Sababa kanaan maaltu hojiiwwan adda addaa ni uumamu jechuudha. Kaampaaniin piroofitii argata sana booddee investimentii guddaa taasisuudhaan namoota biroollee qacaruudhaaf carraa uuma jechuudha. Price of outputiin irree factor influencing labor of market equilibriumidha. Akkamitti kan jedhu gaafa laallu when the price of good increase gaafa meeshaalee gatiin meeshaalee yookaan immoo tajaajilaa dabalu firms earn more money from each workers output. Gaafa kana ta'u averageidhaan namoonni yookaan immoo hojjettoonni hammi isaan oomishan irra galiin inni argatu maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. This makes it easier for firms to pay higher wage. Kun immoo maal taasisa? Galiin isaa gaafa dabalu warra hojii hojjetaniif yookaan immoo labor forceidhaaf hamma inni kafalu kafaltiin inni kafalu dabalaa ta'a jechuudha. As a result they are more willing to hear more worker. Kanaaf maal ta'a jechuudha galiin isaan argatan guddaa waan ta'uuf namoota biroollee dabalataan qacaruu fedhii argatu jechuudha. This increase the demand for labor. Kun immoo maal taasisa jechuudha fedhiin hojjettoota irratti akka mul'atu yookaan immoo dhaabbanni adda addaa hojjettoota qacaruuf akka fedhii horatu taasisa jechuudha. Leading to higher wage and more job is in the market. Kun immoo weejii guddaan akka ta'u akkasumas immoo namoota hedduu akka qacaramu akkasumas taasisa jechuudha. Namoonni hedduun akka hojii argatan taasisa. Inni kan biraa teknooloojiidha. When technology like
automation is used or new technology or advanced technology is used, it can replace worker, especially in simple job. Hojiiwwan sasalphoo adda addaa kanneen akka suphaa makiinaa ta'uu danda'a, oomisha makiinaa hedduu irratti maal ta'a jechuudha. Teknooloojiin gaafa automation ta'u kan immoo advanced ta'u iddoo namoota maashinii adda addaa yookaan immoo roobootii adda addaatu hojii hojjeta. This lower the demand for workers. Kun immoo maal taasisa jechuudha, humna namoota fedhiin jiru akka gadi bu'u taasisa seektaroota akkasii kana keessa jechuudha. Shifting the labor demand curve to the left. Kun immoo maal taasisa jechuudha, demand labor curvein akka gadi deebi'u yookaan immoo decrease ta'u taasisa jechuudha. As a result wage fall. Kana jechuun ammoo maal ta'a jechuudha, weejiin yookaan immoo kafaltiin mindaan hojjettoota akka gadi bu'u taasisa jechuudha. Kanaaf fewer job are available in those area. Naannoowwan kanarratti ammoo hojiiwwan xixiqqoo hedduu akka banaman taasisa jechuudha. Hojiiwwan gurguddoon akka hin jiraanne, maashinaan akka hojjetamu, automation technologyidhaan akka hojjetamu ta'a jechuudha. Through technology can also create new kinds of a job elsewhere. Garuu immoo bifa faallaa ta'een teknooloojiin gaafa advanced ta'u maaltu uumamuu danda'a jechuudha, carraan hojii biroo iddoo birootti haala biraa keessan uumamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa wage rateidha. Wage rate gaafa laallu, gaafa wage ratein increase ta'u more people are willing to work. Namoonni hedduu maal ta'u jechuudha, hojjechuudhaaf fedhii agarsiisu jechuudha. This increase the supply of labor. Kun immoo fedhiin dhiheessii laabarii gadi bu'aa akka dabalu taasisa jechuudha. Shifting the labor supply curve to the rightward. Kun immoo supply akka yookaan immoo dhiheessiin akka gadi maal ta'u taasisa jechuudha, akka increase ta'u taasisa jechuudha, akka outwardly shift ta'u taasisa.